And welcome back to Israel in Context. You know, whether on Facebook or over a drink, in my private jet, or hobnobbing with world leaders, I've noticed that Israel's detractors generally fall into one of two camps. Either they think that Israel was born in sin and that it shouldn't exist altogether as a nation state, an argument that I frankly don't have time for because, like it or not, Israel's here, Palestinians are here, and times are better spent working on solutions. Or the detractors think that it's up to Israel alone to change its foreign policy, and if it would, there would be peace. These people latch onto a phenomenon called IOI, or if only Israel. The general premise being that if only Israel did this, or if only Israel did that, there would be peace. For example, they think that there would be peace if only Israel would say, give up the settlements, remove all the residents of Israel that live beyond the Green Line, and withdraw militarily from the Jordan Valley. There's just one serious problem with this theory. The Palestinians and the Arab states never endorsed it. Is this the first time you've ever heard this? If so, then the worm has turned for you. The two great organizations representing the Palestinians, Fatah and Hamas, are both totally committed to destroying Israel, in writing, specifically in their founding documents. Polling shows that the Palestinians as a whole support that idea as well. The polls even show that the Palestinian street would agree to a peace deal with Israel, temporarily, while building towards destroying Israel down the road. The notion that they have hate, so we must be doing something wrong, is a modern Western idea. Whatever happened to hate for hate's sake? Is it just gone? Where'd it go? Don't let the liberal media tell you how to think and feel. If you have hate in your heart, let it out. Sure, the Enlightenment helped shed some of the West's medieval xenophobia. Tell me, what do you do with witches? And what do you burn apart from witches? More witches! And we now deplore the notion of hatred for no reason. But in the Mideast, hating Israel just for being there is still a perfectly acceptable idea. Calling for the murder of Jews, destruction of Israel, death to America, that's normal. And it's not from the fringe like you might think. There, it's institutionalized and sanctified. Now, until this bothers you more than the expansion of a housing unit, you won't get the key to Mideast peace. Until we start realizing that peace is not up to the Israelis. Until we make the Palestinians responsible for their own destiny and force them to strive for peace and not war, war is what we'll get. And just to show you that I'm not making this stuff up, I'll leave you with this montage. بعد عدد محدود من السنين سيدرك الجميع من الصهاينة والمستوطنين أن مجيئهم إلى فلسطين كان للمذبحة الكبرى التي يريد الله بها أن يريح البشرية من شرهم. والكل بيعرف إنه لا يمكن تحقيق الفكرة الملهمة أو الهدف الكبير دفعة واحدة. إسرائيل إذا انسحبت من القدس، إسرائيل إذا خلعت المستوطنات 650 ألف مستوطن، إسرائيل إذا زاحت الجدار، إيش إسرائيل بيكون؟ إسرائيل بتنتهي. إنه إيش بدنا بالضبط حتى بالجملة بالكلمة، بإنه مثلا كان في جملة بتقول إنه إحنا نفاوض من أجل السلام، يعني ما عمره كان هدفنا السلام، إحنا هدف السلام وسيلة لهدفنا هو فلسطين، يعني أنا ما بفاوض عشان أوصل للسلام، أنا بفاوض عشان فلسطين. بس في شيء على الجينات جواتي، يعني بجيناتنا نحن تربينا إنه نكره إسرائيل. أما قصة دولتين لشعبين بمعنى أنه في شعب يهودي هناك وشعب فلسطيني هون، نحن لن نقبل ذلك. فأنا رأيي إذا جيت تقول بدي أخلعها من الوجود، يا عيني يا عيني، وضع صعب، مش سياسة هاي، وما تحكيش للعالم، احكيها بينك وبين نفسك كده. اللهم دمر اليهود تدميرا وحطمهم تحطيما، اللهم ابتليهم بمرض ليس منه شفاء وداء ليس له دواء، وانزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم ابتليهم بكل بلاء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولكن بالنسبة لي ستبقى إسرائيل هي نقطة سوداء ومظلمة ومعتمة بذاكرتي ولا بجيناتي ولا بدمي، ولا رغم أني أنا سورية لست فلسطينية، ولكن السلوك السوري ولا التربية السورية اللي نحن تربيناها وعشنا فيها وكذا خلص ما شربناها. صحيح، شربناها مع حليب امهاتنا. هي القصة يعني ما فيها لعبة، هي جينات. عدي أجيال قديش بدنا نورثهم، هي القصة.